the internal weaknesses of these sectarian groups came to fruition. Iddi Amin, an illiterate member of the Obote faction of 1966, unprincipled crisis. Ebizibu byankaga mu mukaaga byali biyimiridde ku nsonga enkyamu. Bali balwanda bikyamu ababirimu abakabaka yeka ne UPC bona bibaliko byali tubiri ku mulamwa gw'abantu baffe. So in that crisis, Iddi Amin had been part of the faction of Obote. But now he overthrew the remnants of the UPC party that had started crumbling ever since 1966. Kati Iddi Amin yali mu kiwayi. Kiwayi, is it a fragment? It's a fragment. Iddi Amin yali mu kiwayi kimu kya UPC. Kati yajjako ebisigara bya UPC ebyali bisigaddewo. Iddi Amin removed the remnants of the UPC because UPC had started crumbling in 1966. Nadiope, one of the vice presidents, was in prison. Ibingira, Secretary General, was in prison. Barak Chiria, so this was from 66. Arrested not by anybody else but by Boka Boka, our UPC. Why Obote and the sectarian groups of the 1962 were mistake makers? UPC ne DP bali mu nsobi bakozesa amadini bakozesa amawanga naye tugezako okukola nabo. They were mistake makers. But Amin was a disaster. Tewaliwo omuntu ali serious eyalina kyako eyali asobola okukola na Amin. We therefore, from the word go, decided to fight Amin and also use those repeated mistakes of the sectarian groups to create a Ugandan-wide political military force to lift Uganda to higher and the more principled politics and the transformative economic strategy guided by what came to be known as the 4 principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Amin okuyingira mu buyinza kyali kibi naye ate ffe twakirabamu omugaso. Twawalirizibwa okutandika okwenyigira mu kukola amagye n'ekibiina eky'abamwanayinki ne tuva ku biri bye twali tugezako okutiitiibya bya UPC, DP, Kabaka yeka. Twatandika line empya. Hence, we formed FRONASA, NRA, NRM in the 16 years between 1971 and 1986. Emyaka eyo 16 nsanvu okutuuka 86 twasobola okukolawo ejje epya n'ekibiina ekipya ekiyimiridde ku misingi ey'okwagala Uganda, kwagala Africa, okukyusa embeera y'abantu na democracy. Nevertheless, in all that time, we always tried to engage all the political groups of Uganda to see whether we could not form the widest possible alliance to help us transform Uganda. Hence, we engaged all the groups always
UPC, DP, Kabaka Yeka, the Nabodere Group, etc. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, abantu bakola ensobi okuva nkaaga mu bbiri bali mu nsobi. Kati tutuuse emyaka 86, emyaka 24 tuli mu nsobi zokka. Bali ku mawanga, bali ku madiini, bye balimu. Emyaka 24 from 1962 to 1986. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, the neo-colonial economy of the 3 C's and 3 T's, the small enclave economy that was accommodating only 9% of the homesteads by 1962, had almost disappeared because of the bankruptcy and brutality of the Iddi Amin group. Cotton and copper had collapsed, and so had tourism and tea. Only coffee and tobacco were still limping on. Therefore, our mission was now twofold. Kati nkaaga kinana mukaaga na twalina ebintu bibiri ebinene ebyokukola. Number 1, restore the small island of the 3 C's and the 3 T's where possible and necessary. And 2, transform the whole of Ugandan economy and society as we had always intended. Kati jukira myaka gyenkaaga twali tetumatidde n'enzirukanya y'ensi n'enzirukanya y'ebyenfuna. Naye ate okuva 7 n'akatono akaaliwo gyenkaaga Amin yali akagyewo. So now 86 twalina okukola ebintu bibiri eby'amaanyi. Okusooka okuzzawo kali akazinga k'abazungu ak'ennyuguta 3, emwanyi, pamba n'ekikomo kya kirembe, ate n'etaaba, caayi wamu n'obulambuzi. Kali akazinga k'ebyenfuna abazungu ke baali balese wano, ffe twali tutulaba nti akazinga ako tekamala. Naye ate Amin bwe yayingira akazinga n'akasanyawo. So now 86 we had now a double problem.